My man, yo, Headline Hitters Season 5 Episode 6 kama K na ukiona Mkurugenzi in the building, just know he's got the juice. Wangwana, kwa zile streets zetu za Twitter, nimekuwa nikionaona hapo mkinirushia ma suggestions. Mkasema mnataka tupige recap ya story ya jambazi sugu fulani anaitwa David Cheruiyot. Na I think leo tutaipitia hapo juu kidogo mpate kujua huyu David Cheruiyot alifanya nini, alikuwa nani na kwa nini. Lakini kabla sijaanza nataka tu niwakumbushe ya kwamba kuna watu wananifanyia kitu inaitwa impersonation wengi sana. Wacheni tu niweke clear hapa ya kwamba pale Facebook naitwa Mkurugenzi Abel Mutua. Kuna Abel Mutua Mkurugenzi somewhere hapo, haki sijui huyo ni nani. I don't know them. Yangu ni Mkurugenzi Abel Mutua. Pale TikTok naitwa Abel Mutua. Kuna mtu hapo anaitwa Mkurugenzi Clips. I don't know who they are. Sijui. Yangu ni Abel Mutua. I think niko na follow. Ben, weka screenshot. Ndio hii ndio yangu. Yeah. Okay. Wapi pengine wananipiga impersonation. Twitter kuna mtu alikuwa ameanza lakini tulideal na yeye. Instagram hiyo iko sawa. YouTube hiyo iko sawa. Hakuna mtu mwingine anasumbua. Ni hayo tu kwa sasa. Yeah, actually guys, you can follow me on TikTok now. We will try and post some few short stories hapa na pale. Ama pia tutakuwa tunakata beats za hii. Tule tu places tumenyaka. Tunarusha hapo pia TikTok, mnafurahi. Once in a while nakuwa napiga ma challenges. Tuone kama tutafufua hiyo. Si ndio? Okay, tuende kazi. Wakurugenzi, leo naanza na kuwapatia assignment. Muniambie hii story ya Cheruiyot ina happen mwaka gani na siku gani na mwezi gani. Hiyo nimekuwa nikiwapatia dates for too long. It's time for you to give me a date. So muniambie ni lini. But pale Zimmerman nje kuna kikosi cha askari kiko pale. Kila mtu amejiami vilivyo. Wenye mabastola wako na mabastola, wenye wako na ma-AK wako na ma-AK. Ni mamilio ya risasi inalia tu uko pa 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 pa. Once in a while uko ndani mtu anarudisha, hey, wanajificha wanarudi, wanachachisha. Kwa hii nyumba wanarusha ndani mpaka tear gas nini. Mkubwa wa CID ako hapo nje. Mkubwa wa police Nairobi ako hapo nje. It's chaotic. Majirani wako huku kwa mabalkoni, wamejaa mpaka kwa manyumba ambazo hazijamalizwa. Wana watch kisanga iki happen pale chini kwa ploti pale Zimmerman. Polisi wa Kenya wakijaribu kuangusha mshukiwa ambaye ameterrorize Nairobians for months. Wadau tukuleni pause. Taka turudi huko miaka ya 60 na kitu. Kuna mzee mzima hapa anaitwa Daniel Kiptum Cheruiyot, ama ni Cheruiyot Kiptum. Huyu mjamaa amezaliwa mahali panaitwa Tarbo, Uasin Gishu. Amepiga maisha yake yote ya primary school pale until akiwa kitu kama darasa la 7. Hiyo wakati KCPE haikuwa, ilikuwa kitu inaitwa CPE, Certificate of Primary Education. Walikuwa wanasoma mpaka darasa la 7, unaingia high school unagonga mpaka form 6. Yeah, so yeye alifanya hivyo after darasa la 7. Wakati anaingia high school wakahama kutoka Ushago kule Tarbo wakaenda wapi? Kitale hapa sasa ndio alipiga teenage years zake zote vizuri, akapiga form 4 akamaliza. Lakini ikifika ni sekta ya tabia pale mambo haikuwa sawa sana. Pale Kitale alisumbua kijana kichwa ngumu kidogo nini. Akashinda mpaka wazazi. After amemaliza form 4 ikabidi ahame kutoka Kitale akaingia wapi? Eldoret. Pale Eldoret sijui mambo yake alifanya namna gani. Sababu believe it or not, huyu kijana ambaye alikuwa anasumbua Kitale, pale Eldoret alienda akakuwa, yes, you guessed right, a police reservist.
police reservist ni mtu ambaye akona powers kiasi, anaweza arrest watu hapa na pale. Ni mtu ambaye hata anaweza patiwa bunduki, maintain law and order hapo kwa mtaa kidogo, lakini hayuko kwa police force kabisa. Like ni mtu hata training pale kiganjo hajaingia, lakini sababu ameonyesha some skills hapa za law and order na nini na nini, anapatiwa hiyo shughuli, jukumu ya kukuwa police reservist. So that is exactly what happened to Daniel Cheruiyot. Alikuja akakuwa police reservist wapi? Pale Eldoret. Lakini mnakumbuka ni kijana amekuwa akisumbua kutoka pale Kitale. Anasumbua sana. So hata vile amekuja hapa Eldoret, bado tabia ni zile, despite the fact that he is now a police reservist. Kwanza kuharibu, amepewa mpaka bunduki ya serikali. What does he do? Daniel Cheruiyot anaanza polepole na lending, biashara ya lending. Wewe ni mwizi, unataka bunduki? Niko nayo. Leta shilingi zako kadhaa, shika bunduki yangu, enda fanya mambo yako, wewe nirudishie bunduki yangu ikiwa sawa. Good business. So anaanza kuhire out bunduki hapa na pale, bunduki hapa na pale. Kidogo kidogo anaamua hata yeye kupiga squad. Kuna mtu anahitaji kuchachishiwa mahali. Kuna muhindi nasikia ameingia bank, anatoka bank saa 8, akona kitita. Enda tumchachishie kidogo, beba pesa ya muhindi wewe, tunaenda tunagawana. So when he's not hiring out his firearm, ako huko anachachishia watu, wanabiashara. Pale Eldoret ameanza kusumbua. It doesn't take long before Eldoret police wanaanza kudiscover, things are not right. Mtu mambo yake iko sawa. Na wanamuita, wanamwambia, mtu yangu wewe, tunakuweka kwa rada sana. Wewe in fact hii mambo ya reservist wachana, leta bunduki yetu nini, tuwezi endelea hivi. Jamaa anagundua hapa Eldoret nimechoma. So anaamua kufunga safari kwenda wapi? Nairobi. Lakini kumbukeni, huyu ni mtu amekuwa police reservist Eldoret. Vitu za ndani za kipolisi anajua. So akiingia Nairobi, it doesn't take a lot of time for him to convince officers in Nairobi ya kwamba he's one of them. In fact, anakama nawaambia yeye ni mtu wa CID, amepostiwa hapa CID headquarters town. Na sababu wanaelewa the lingo, wanaelewa kila kitu ya polisi, awamshuku, wanaona okay, sawa. In fact, wanakuwa very good friends na now the regular police hapa. Kumbe mtu ni jangili. Hakuna mambo ya police reservist, hakuna mambo ya police, hakuna mambo ya CID, ni jangili, ni mwizi. Of course, kupata firearm haimshindi, anakuja anapata bunduki hapa haraka faster, haraka upesi. Anaanza sasa biashara ya kuchachishia watu huku Nairobi. Wacha nikwambie, watu wanakipatapata hii town kwa mikono ya Daniel Cheruiyot. Carjacking hapa, wizi wa mabavu sijui wapi, wameteka bank, wameingia, wamevuruga deadly. Inakuwa ni noma sana. Unfortunately for him, kuna technology imeanza kuingia, na hiyo technology haimsaidii sana. Kumbuka huyu ni mtu amesafisha rada kabisa. Watu wanajua yeye ni CID, hawamshuku hata kidogo. Wanajua yeye ni CID. In fact, alikuwa anaishi Imara Daima Estate. Wakajitolea, wakamchagua yeye kama mkubwa wa komiti ya security ndani ya Imara Daima. Yaani mnapatia mwizi kazi ya security. Walijua huyu mtu bana ni CID. Huyu ndio, kama kuna usalama inatakikana hapa, huyu ndio mtu atadumisha. Mpatieni hiyo kazi. So unaweza tell mazeu ni msee alikuwa amejua kupanga kadi zake mbaya sana. But mnaona anachachishia watu huku mchana. Wanapiga watu carjacking, wanarobo watu kwa supermarket, wanaenda wanapiga mpaka kwa bank. Now, turudi kwa hii story nilikuwa nimeanza kuambia ya kwamba around this time, huko 99 somewhere there about 99 2000s, technology ya CCTV ishaanza kuingia wapi? Mitaani. Watu kwa mabank washaanza kuweka ma CCTV, whatever. Some good businesses, big businesses wanaanza kufix ma CCTV pale. So kwa hizo maraundi za Daniel Cheruiyot akipiga watu huko mambo yake, severally alikuwa anapatikana na nini? CCTV. Very nice. So sasa CCTV imefika kwa mikono ya nani? Ya polisi. Ndio wanagundua, oh my gosh, ule mtu tulikuwa tunadhani ni mtu wetu,
kumbe ndio anachachishia wananchi. Wakaanza kurudi kwa statements za watu ambao wameibiwa before. Wanaenda wakiwauliza, wakati uliibiwa, unaweza kuwa unakumbuka ule mtu alikufanya mbaya? By any chance, uliona mtu kama huyu hapo karibu na wewe? Wanaona picha ya Cheruiyot, wanasema, this is the guy. Huyu mtu anatufanya mbaya sana hii town bana. Hapo ndio polisi wakagundua, all right. Kwa hivyo huyu jamaa si msimpoa. They made it known ya kwamba Daniel Cheruiyot ni jangili, ni jambazi, and we are coming after him. Of course, Daniel Cheruiyot anakuja anagundua hiyo ripoti. Polisi washanigundua. Okay, wanasema wanataka kunichachishia. In fact, katambe sasa. Simshanijua, kujeni mnishike. Sasa ni kuvuruga. Nani anakwambia Daniel Cheruiyot hajaingia hii Thika town? Ameenda amepata one of the executives wa company inaitwa Broadways. Muhindi ametoka sijui bank, kama ni bank alikuwa anaelekea, risasi. Akamaliza na wakamuibia. History yote ikihappen, intel ishafika kwa makarao, washambiwa. In fact, ule jamaa ameangusha executive wa Broadways ni Daniel Cheruiyot. Jamaa amekuwa ungovernable, ni hatari. The sooner we have him, the better. Wakaanza kukaza kamba, wanashinda wakituma ripoti. In fact, sasa washaanza kuweka mpaka rewards. Mtu anasumbua, mkishika huyu mtu tunawapatia 100,000 shillings. Mwananchi yote yako na ripoti yoyote, itatulead directly to jamaa, whether dead or alive, tunakupatia 100k. Daniel akaona hivi, akaona okay, mumeamua kucheza mpaka na wananchi, ni sawa, ni kuchachisha sasa. Wakurugenzi, wakati wewe ni mwizi na unajua watu ni kichwa yako wanataka, hao polisi ni kichwa yako wanataka, unakuwa gani mtu uko very shifty. Polisi ni mtu hutaki kuona. Daniel akiwa harakati zake pale Roiro alikutana tu na polisi kibahati. Mwizi akikutanaga na polisi, kitu ya kwanza inakujaga kwa kichwa ni huyu amekuja kunishika. Hata inakuaga saa zingine huo polisi hata ajui ni wewe, ako shughuli tu zake, lakini ushamuona ndio huyu kana chacha. Daniel Cheruiyot anaangusha karao Roiro. Unfortunately for him, inajulikana vizuri ya kwamba yeye ndio ameangusha karao wapi? Roiro. It does not take long before Daniel Cheruiyot anakutana na karao mwingine Parklands, akiwa heka za shughuli zake, anaweka karao wa pili chini. It does not take long before Daniel Cheruiyot anakutana na askari wa Buruburu Police Station. I think wanakutana somewhere huko Embakasi, siko sure ni wapi. Anaona jamaa ndio huyu, risasi chini. Sasa ikafika ile point ya now, this is too much. Huyu jamaa hatuwezi endelea kuishi hivi. Huyu lazima akwende, liwe liwalo. Tumefika mwisho na yeye. Huyu sasa ni jambazi sugu, hardened criminal. He has to go. Wakurugenzi, at that particular time, Daniel Cheruiyot ashaamua kama mbaya. Nishachoma. Hakuna design nyingine. Si ni kukufa tu. Akatuma ripoti yake pia yeye kwa karao. Akaambia hawa majamaa, wadau, najua mnanisaka sana na najua mnataka kunifanya mbaya, lakini nawaambia msipowacha hii kunifuatafuata, mnanifuatafuata nyinyi, mtafurahia. Ndakuwa naangusha karao kila siku mpaka ile siku mtaacha kunifuata. Ikakuwa ni noma deadly. Makarao wakajiita meeting, wakasema hapa lazima tu change tactics, lazima tutafute wakora tucheze nao watusaidie kushika mkora. Wanasemaga set a thief to catch a thief. Luckily for them wakapata mtu mmoja. Na unajua inakuwaga kitu rahisi sana kwa maaskari kufanya mambo. Inakuwaga rahisi sana. Wacha niwaambie vile askari wana operating. For example, Dolnati hapa ni mwizi, jambazi sugu. Huyu ametuterrorize mbaya sana. Na tunataka kumleta chini. Na anasumbua, but tunashindwa kumfikia. Na tunajua vizuri Sledge ni jambazi sugu pia yeye, lakini si sugu hii design. Si Sledge, Spikes ni jambazi yako hapa. Ni jambazi tunaweza deal na yeye. Tunaendaga tu tunashika Spikes, tunamwambia Spikes fanya hivi. Tunajua umepiga mama wa Mpesa juzi, tunajua umeibia mama wa mboga, mayai na malenge. Hiyo yote tunajua. But tuko willing kuachilia hiyo kesi ukitusaidia kupata nati
sababu wewe na Nati najuaga mnaongea. In fact hata sitaki vitu nyingi, nataka tu uniambie Nati akiwa place fulani, unipigie tu ripoti. Bas, niambie tu Nati ameingia hapa Sabina Joy, I think anataka kujisaidia. Bas, iwachie hapo. You leave it there. Wacha sisi tucheze kisisi. And that is exactly what happened. Walienda wakakamata tu mjamaa, wakamwambia Gathe, wewe unajua wewe ukiingia ndani sasa unaenda ndani for a very long time, sababu tunajua ile kazi umekuwa ukifanya. Lakini sababu sisi ni watu wa nguvu, tunataka kitu rahisi sana. Kitu fanya hivi. Cheruiyot mnaongeaga. Mnafikiria tujui? Najua mnaongeaga. Wewe ni mtu wake. Tuko willing kuachilia ngori yako iende. Wewe ukituambia mali Cheruiyot yuko. Ka ujisikii pia ni sawa, tutaorganize vile utaingia jela ama ukule risasi. Like it's simple as that. Hakunaga mambo ya kubembeleza watu Nairobi. Wewe enda ufikirie unataka cooperate na sisi ama unataka cooperate against us. Wewe enda ufikirie. But jua faili yako yote tuko nayo, tunajua zile vitu zote umekukifanya nini. Jamaa akaenda home akajiita meeting akajiuliza, kwani Cheruiyot ni mama yangu? Namficha kwa nini? Kwani yeye ndiye alinileta kwa hii dunia? Nitamseti. Sababu kuseti Cheruiyot inamaanisha freedom yangu. Cheruiyot si anti yangu. Wacha akwende. So Cheruiyot wako pale mazee na accomplice wake fulani wanapanga gig ya mwisho hatari. Okay, si ya mwisho, gig bigi vizuri. Wameamua wanaenda kuchachisha mahali, I think ilikuwa ni bank. Waende wapige kitu safi, wapate mali yao na wao wazidi wakwende. Wakaenda wakafanya mambo yao fiti, kila kitu ikakuwa sawa. Bahati mbaya ama mzuri, Cheruiyot akaambia huyu mjamaa ambaye ameshikwa sasa ni anasaidia polisi, akamwambia ni aje, leo tunataka tuchapilie place fulani, then tukimaliza tuingie tu maskan tutulie. Okay, so ukishachapilia unaenda home. Naenda home, hata tuko na nani, tunaenda tu shughuli zetu. Okay, sawa. Immediately jamaa akaenda akaambia makarao, as I am talking to you guys, Cheruiyot anachachisha sahi bank fulani wakiwa na mtu fulani. Mukakimbia sahi, mnaweza wapata either wakitoka ama muwapate in the process. Kazi kwenu. Of course makarao, chap changamka nje very fast. Fika ile maeneo, pata Cheruiyot na mtu wake wanaenda. Sahi wamekuja kikosi fiti lakini wanacheza chini. Cheruiyot asijue hasa wanamfuata. Ikafika mahali mazee Cheruiyot na mtu wake wakaagana. Imekuwa kazi safi sana, leo tumevuna deadly. We ingia lala, hata mimi wacha niende nilale. Kesho we meet tujue tunaendeleza maisha namna gani. Haina mambo. Cheruiyot Thika Road on his way to Zimmerman. Huyu mwingine Ngong Road on his way to Woodley Estate. Karao wakajisplit hiyo design. Wa Woodley wakafuata mtu wa Woodley. Wa Thika Road wakafuata Cheruiyot, tukienda sana. Pale Woodley wakaenda, jamaa kaingia nyumbani vizuri, makarao wakafika, wakajipanga poa, wakaenda wakafungua mlango ya nje vizuri, wakaingia ndani ya compound, wakaambia jamaa, Gathe, tuko ndani. If you know what's good for you, we toka tu, leta bunduki zako zote nini, lala hapa chini kwa ground, tufanye kazi inaisha, hakuna haja mtu aumie. Jamaa ako ndani akajiambia uongo mbaya, hakuna vile mimi naenda jela. Mimi hivi vile niko mimi, niende jela mimi? Haiwezi. Wacha katambe. Akashika AK yake, akakok na akaenda kutoka kufanya nini? Kuchachisha. Akapata makarao wamejipanga pale proper. I don't think alifire hata risasi hata moja. Kakula yake. Safi sana. Chini. Wakaenda wakarecover mabunduki pale, wakarecover mapesa kidogo walikuwa wameibaiba nini vitu za wizi kadhaa. Na mambo ya huyo ikafungwa. Huyo akapelekwa kwa fridge very fast. Toka Woodley, shika Thika Road. Ndio huyo wewe, umepita Ngara, twende. Umepita KCA, twende. Uko wapi sasa? GSU, twende, pita. Uko Garden City? Pita. Uko kwa roundabout ya Kasarani? Usiende Kasa, ingia hii side nyingine ya Zima. Bas. Makarao wameingia huko. Wamefuata mzee mzima Daniel Cheruiyot mpaka kwa nyumba vizuri. Wameenda wamepigiana mpaka wadosi wameambiwa, Cheruiyot tumemwahi, ameingia kwa nyumba hapa Zima. Kujeni mtuambie sasa mnataka tukacheze aje. The who is who of the police force was there. Mkuu wa polisi Nairobi. Hiyo time walikuwa wanaitwa police provincial
police commander ama walikuwa wanaitwaje, provincial commanders wa Nairobi alikuwa hapo, mdosi wa CID alikuwa hapo, makarao wakubwa wako pale na uniform zao za kaki, inspector wako hapo, plain cloth wako pale, watu wamejiami proper wako pale nje ya gate. Ikakuwa sasa ni huyu jamaa abembelezwe, atoke, tumshike vizuri, tumweke ndani. Lakini akiamua kuleta kinyoriro, tunamalizana na yeye hapa kwa hapa. So mjamaa akaingia kwa speaker pale. Hata ni speaker kweli ama ni kushout? Ni kushout tu. Oya Gathe, tumekusurround. Fanya hivi, hakuna haja ulete shida wewe toka tu nje ya mlango vizuri, weka bunduki chini, lala, piga magoti hapo, sisi tukuje tuchukue bunduki, tukuweke pingu, tukupeleke ndani. Hakuna haja hii kitu iishe vibaya. Ule jamaa huko aongei, wakamuita jina. Cheruiyot manze, tuko hapa nje, toka, unapoteza wakati wewe. Cheruiyot anapiga nduru akiwa huko ndani, anasema ni aje, nataka kutoka. Lakini bwana mimi siwaamini, kama mnaweza nifanya mbaya. Wakamwambia wewe toka, piga magoti hapo, weka bunduki chini, sisi tufanye mambo yetu. Hakuna mtu atakudhuru hata kidogo. Akaambia majamaa, okay, haina mambo, mimi natoka na niweke kila kitu chini, lakini pia nyinyi wekeni mambo yenu chini. Ndio nipate confidence ya kutoka kwa hii nyumba. Otherwise mkiinua hizo vitu vile mnainua hivyo, mnaniingiza kiwewe na wasiwasi nyingi, na staki. Wekeni vitu zenu chini, nimetii amri, wacha nitoke. Wakasema sawa, jamaa toka. Daniel Cheruiyot anatoka pale, kwa mkono amebeba bunduki aina ya Uzi. Uzi inakaaga ni kama ka pistol kakubwa, alafu hii magazine ya bullets inakuaga mrefu, imefika mahali hapa. Sijui kama mshaikaona. Amebeba Uzi kwa mkono, ameshafungua mlango vizuri, anaenda kutoka. Akapiga hivi macho scan haraka, akaona kuna karao kidogo tu karibu na yeye, akainua Uzi mara moja, akapiga tu pap. Bahati ikapiga miss, karao akahata. Kumbe among hao askari wote wako hapa, kuna watu wa nini? Sharpshooters wako around maze, wanangoja tu Cheruiyot ajaribu tu nonsense. Na kuna moja tayari alikuwa ashaweka ikamambo kwa kichwa ya Cheruiyot, anangojea tu yani Cheruiyot afanye tu kitu, crosshairs ziko kwake. So vile Cheruiyot aliinua Uzi akajaribu kushoot afisa, it did not take seconds, marksman akapiga risasi kichwa, quick Cheruiyot kwa ground, Uzi kando kwa mkono yake, anapumua ile ya mwisho, risasi imemtandika kichwa moja safi, yani hiyo imemalizana na yeye hapo kabisa. Of course hawa makara wengine kuona target imekuwa neutralized, wakaingia, wakaenda wakachukua Uzi, wakaiweka kando, wakaingia ndani ya nyumba, wakapata bunduki zingine, wakapata number plates bandia za makajacking huyo amekuwa akifanya, wakapata other stolen items ziko ndani ya hii nyumba. Lakini Cheruiyot wetu ako pale chini kwa ground, bado anapumua. Askari wakauliza mkubwa, jamaa bado anapumua, itakuaje? Wakamwambia ina mambo, nifanyeni mambo yenu huko, endeleeni kuprocess hao, akichoka kupumua atanyamaza. Before long Cheruiyot akachoka kupumua and he breathed his last. Wakakuja wakachukua mwili yake, wakaiweka vizuri kwa sijui kama ni body bag ama ni nini, wakaimsukuma teke mpaka kwa mortuary, kwa fridge very fast. Kama ilivyo desturi ya wezi wote, inakuwaga njia ni mbili, either jela ama kwa fridge. Cheruiyot alikuwa amejitolea, akasema mimi sana ni fridge, sababu jela ya mtu si ingi hata kwa tembe. Live by the gun, die by the gun. Na hivyo ndio mzee mzima Daniel Cheruiyot aka Frank alituondokea maze, after kusumbua wa Kenya proper. Alianza vako zake Kitale, akasumbua Eldoret, lakini mbio za sakafuni ziliishia Nairobi. Na hapo ndio tunafunga hekaya. Kikubamba sana, unajua vile kufanya, ambia umati wakuje wafurahi kama wewe. Kikubamba zaidi, cheza kiwewe, au sio?
Imekuwa true sana. Nimefurahi sana kuwa na nyinyi. Cheni niende nikatie ndani sasa. Otherwise, adios muchachos. Peace.